Special thanks to the following: Homer Nang, Ruel Taneo, Jane Cangayda, Zed Trader, Eduardo Fetizanan, San Sebastian, Banilin Trader, Reynato Baldonado, Victor Joni Mabakyaw, and Randy. Maraming salamat po sa suporta ninyo sa ating channel. And if you have any inquiries about customs, brokerage, processing, releasing, freight forwarding, and any logistics related concern, you can contact them at 5313-7069, or you can send them an email at carlos.hernandez@hera.com.ph or joey.ramos@hera.com.ph. Also, if you are interested in happy use, you can contact the Facebook of Carol. So that's facebook.com mm.carol. Maraming salamat po. Merrimart closed today at 7.85. Meron po tayong pagtaas na 5.65% sa kanya from our previous closing price, around 7.43. Number of trades natin, 8,000. And dito sa ating chart, ang meron na po tayong bagong resistance ngayon around 7.85 and support around 7.39. Checking our stochastic indicator, makikita po natin na meron tayong momentum na nakikita, and we are going in the overbought area. Currently, nasa level 78 tayo. Checking our RSI, nabasag niya rin po yung ating mga lower highs na nakikita sa kanyang graph. So currently, nandito po tayo sa level 64. Checking our MACD. Dito naman sa ating MACD, naka-cross down pa rin po yung ating blue line, and dito sa ating histogram, medyo mahaba pa po yung ating parang downside ng ating MACD. So wala po tayong nakikitang momentum sa ating MACD as of the moment. Ang meron lang nakikita natin is yung stochastic going in the overbought area, and then si RSI sa graph, nakita natin na babasag niya yung kanyang mga lower highs. Ngayon, understanding the chart of Merrimart, we have to be careful on this line 7.85 kasi tatlong beses tayo nagkaroon ng rejection sa area na to. And last time nga, nagkaroon din tayo ng rejection last Friday. Ang inaasahan natin is actually babagsak itong si Merrimart since meron tayo ditong red candlestick or rejection sa area na to. Pero but what happened was, nagkaroon tayo ng green candlestick, nagkaroon tayo ng buying volume. So if we're going to measure this one from this low na meron tayo last Friday, meron tayong ginain. Siguro gawin na natin dito maximum sa pinakamataas niya around 7.94. Meron na siyang ginain na 6.84%. So this is actually enough sa mga nag-scalping or mga nagtitrading dito kay Merrimart. So if ever nagbabalak kayong pumasok dito kay Merrimart, be cautious on this area kasi there's a probability that we might go down by tomorrow. I think hindi pa ready si Merrimart to break this area. Pero if you are really decided na pumasok dito kay Merrimart, pwede mag-test buy muna para kung sakali mang bumagsak siya is hindi masyadong malaki magiging loss natin. So yung pinaka-safe side pa rin na bumili dito kay Merrimart is 7.39 below. Actually, itong 7.39 is like 30 to 40% strong pa. What we are looking at is itong moving average 20. So yung malapit na price dito sa moving average 20, yun yung mas magandang bumili or pumasok dito kay Merrimart. Kasi there's a chance na magkaroon tayo ng ganitong klaseng candlestick na bumaba around 7.24 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Merrimart. Dito CME, close today at 12.16. Meron po tayong pagbaba na 1.14% sa kanya from our previous closing price, around 12.28 number of trades natin.
7,140. So parang pareha sila ni Merrimart ng number of participants today. So around 7,000 to 8,000 traders. And dito sa chart ni dito CME, we still have 12.75 as our resistance, and then support around 11.60. So ganito ring klaseng candlestick meron tayo kay Merrimart last time. Pero ang nangyari is nagkaroon tayo ng green candlestick. So yung naasahan natin actually is yung kagaya ng ginawa ni dito CME today na nagkaroon ng red candlestick. Anyway, sa stochastic indicator ni dito CME, meron naman tayong magandang momentum nakikita pero mahina pa rin siya. Nasa level 59 lang tayo. Checking our RSI indicator. So, meron din actually pag-break ito ng mga lower highs na nakikita natin dito kay dito CME. Pero makikita natin, still naka-bend down yung ating RSI. So, it could be na nagpo-form na naman siya ng another lower high dito. So, currently, mahina yung ating momentum. Nasa level 62 tayo. And dito sa ating MACD. So, nasa downside pa rin tayo ng ating histogram and wala tayong sign na makita na magko-cross up itong ating blue line and red line. So, we can therefore conclude na mahina po yung momentum ni dito CME. So, ang best price na pwede nating makuha dito CME is 11.60 below. So, same thing kay Merrimart. Yung malapit na price dito sa ating blue line or moving average 20, yun yung best price na pwede nating makuha dito CME. So, wag po tayong bibili dito sa area na to around 12 pesos kasi medyo mataas po yung price na yan for the current situation or current trend ni dito CME. So, check niyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. MRC close to the 0.64. So, meron po tayong pagbaba na 5.88% sa kanya from our previous closing price. Around 0.68. And currently, meron po tayo ditong resistance at around 0.67 and support around 0.61 or 0.60. Number of trades natin, 4,790. If we're going to compare it with the Merrimart na 8,000 dito, 7,000 dito naman, for almost 5,000 lang. So, mababa po yung number of participants natin dito kay MRC, and makita natin yung volume natin is nagdi-diminish. So, wala po tayo masyadong participants dito kay MRC as of the moment. And yung ating stochastics, currently nandito tayo sa ating oversold area around level 17. Checking our RSI, wala rin po yung momentum natin currently. Dito tayo sa level 47. Checking our MACD, still naka-cross down pa rin po yung ating blue line dito sa ating red line. So, napakahaba po ng ating bar dito sa ating downside. So, overall, medyo pangit po yung galaw ni MRC as of the moment. So, wala po tayong momentum na nakikita. And kagaya po ng sinasabi natin last time, 0.60 yung pinaka-the best price na makukuha natin itong si MRC. Pero, may chance na magkaroon tayo ng weak dito around 0.57. Pero I would say na 0.60 area is still the better price na pwede nyo makuha itong sa MRC kasi pagdating dito sa around 0.57, medyo marami na po tayong buyers or marami tayong nag-accumulate ng shares sa kanya. So, 0.60 below will be the best price. So, yun lang po yung pwede nating asahan kay MRC. Mabagay yung galaw niya. Less yung participants natin. Wala tayong momentum and nagdi-diminish yung kanya volume as of the moment. So, nasa accumulating stage tayo. And we will see if ma-hold natin tong 0.60 to 0.57 area. Kasi kapag na-break pa natin tong 0.57, tuluyan na tayo magkakaroon ng downside dito kay MRC and possible umabot siya dito sa 0.51. Pero mga nasa 40% lang naman siya pwede mangyari. So 60% pa rin maka-experience tayo ng bounce back from 0.60 area. So check niyo po maigi magiging options natin for MRC.
Mega World closed today at 4.02. So wala po tayong ginalaw sa ating previous closing price. So still ang ating resistance is around 4.18 and then support around 4.02 area. Number of trades natin 1,040. So very less yung ating number of participants. If we can still remember, si MRC around 4,000. So ito si Mega World is around 1,000 lang. So napakahina po ng magiging galaw nitong stock na to as of the moment dahil less po yung ating participants and makita nyo yung ating volume is sobrang liliit lang. Checking our stochastic indicator, we are pointing down here sa oversold area pero nasa level 27 or 28 pa naman tayo. Checking our RSI. So dito rin sa graph, makikita natin yung ating mga lower highs sa kanya. So mahina rin yung momentum natin, nasa level 46 tayo. Checking our MACD, naka-cross down pa rin po yung ating blue line sa ating red line and wala tayong sign na makita na magko-cross up ito. And mas lalo pa pong bumababa yung ating histogram dito sa ating downside. So currently, dito tayo sa level negative 0.03. So overall, mahina po yung momentum ni Mega World. So itong 4.02 area natin, it's like 20% strong lang. Ang natitira nating strong support dito will be this red line, yung ating moving average 50. So it's pointing dito po sa ating 3.90 area. So dito po magandang pumasok kay Mega World or mag-accumulate ng shares sa kanya. So dito po sa 3.90 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Mega World. BDO closed today at 111.90. Meron po tayong pagtaas sa kanya na 0.72% from our previous closing price, around 111 peso pa rin naman. And number of trades natin, 5,720. So mas marami po tayong participant dito kay BDO compared kay MRC, if I'm not mistaken. MRC has 4,000. Ito naman si BDO has 5,000. And currently, dito sa ating chart, still meron pa rin tayong resistance around 112 and then support around 110. Checking our stochastic indicator, nasa overbought area po tayo, level 89. Checking our RSI, meron naman tayong mini-maintain na level dito around level 55. So nandito tayo sa level 57 pero wala po tayo sa overbought area. Checking our MACD, so medyo nasa upside naman tayo pero makikita natin na flat yung ating blue line and red line and dito sa ating histogram. Napakaliit lang po, parang dot na lang yung natitira. So parang may sign siya, it's either magko-cross up siya or magko-cross down. So understanding the chart, it looks like na meron tayo ditong matinding resistance as of the moment dito sa 112 area. So the first time na nagkaroon tayo ng rejection was around December 18 and then second time dito around January 15. So itong 112 area natin, meron tayong green candlestick, meron tayong malaking buying volume, kaya lang there's still a tendency na mauntog tayo dito sa area na to. Kasi kung makikita natin sa RSI, wala tayo sa overbought area. And then yung MACD natin, medyo alanganin. So we have to be cautious on this area. There's a like a 50% chance na mabasag natin ito. So makikita natin na halos magkadikit na yung ating moving average 9 and moving average 20. So I would say na still, yun nga po, careful tayo dito. Kung nag-accumulate tayo ng shares, mas maganda, maabangan natin siya dito around 110 peso area. And kung papasok kayo dito kay BDO, mas maganda dito sa 110 peso area kasi we don't know yet kung babasagin na natin tong area na to. Kasi number of trades natin medyo less lang. So, siguro masasabi natin 50 to 60% strong. So, dito pa rin tayo magandang mag-base dito around 110 peso area. So, if we're going to measure this one, medyo mababa lang siya, mga 2% lang yung pwede nating i-gain. So again, blue chips naman ito si BDO. So ang talagang parang strategy sa mga blue chips is to accumulate shares
on its lowest price. So itong 112, mataas na price po yan. So kailangan dito po tayo around 110 peso area. So check nyo po maigi magiging options ninyo for BDO. ACEN close today at 6.79. Meron po tayong pagbaba na 0.15% sa kanya from our previous closing price. Around 6.81. Number of trades natin, 5,420. So, less participant lang po tayo dito. Just like MRC. And dito sa ating resistance, same price po tayo, around 7.36 area. And same support around 6.75 area. Checking our stochastic indicator. Though may momentum pero nasa low part po tayo. Nandito tayo sa level 34. More on the oversold area. Checking our RSI indicator. So nandito naman po tayo sa level 52. Wala sa overbought and wala rin sa oversold area. Checking our MACD. Still cross down pa rin po. Yung ating blue line and yung ating downside sa ating histogram is still malaki pa rin po. Nandito tayo sa level ng negative 0.13. So overall, still mahina pa rin po yung ating momentum dito kay ACEN Energy and patuloy pa rin po yung ating mga lower highs. And nagko-consolidate na nga po tayo dito sa area na to around 6.79 to 7.36. So kahapon or nung Friday na nire-review natin, may price rejection tayo dito. So inasahan natin na mababa yung price ni ACEN Energy. So again, itong 6.75 area is like 30% strong lang. If we are trying to enter dito kay ACEN Energy, it will be best kung bibili tayo below 6.75 price. May kita natin itong moving average 50. Sooner or later, angat po siya dito around 6.20 area. And makita natin meron tayong previous consolidation around 6.50. So I would say na dito po mas magandang pumasok sa kanya, 6.50 below. Same thing din po sa mga nag-accumulate ng shares dito kay ACEN Energy. So check niyo po maigi magiging options natin for ACEN Energy. Abra Mining closed today at 0.0071. Meron po tayong pagtaas na 5.97% sa kanya from our previous closing price. Around 0.0067. Number of trades natin, 11,390. So very active po itong si Abra Mining. And currently, meron po tayo ditong resistance. Still same resistance around level 76. And then support around level 61. Checking our stochastic indicator. Mahina rin po yung ating momentum. Nandito tayo sa level 41. Checking our RSI. Wala rin po tayo sa overbought area. Nandito tayo naman sa level 61 also. And dito naman sa ating MACD, naka-cross up pa rin po yung ating blue line. Pero it's noticeable po itong area na to noong January 19 and 20 na it looks like naabot na po natin yung peak. And then nagkakaroon na po tayo ng pag-descend ng ating histogram dito sa ating MACD. And checking our chart, so kagaya nga po ng nireview natin last Friday, so inasahan po natin kung sakaling magkakaroon ng pagtaas dito kay Abra Mining, possible na magkaroon lang ng parang high dito or parang shooting star sa mga gustong mag-exit sa kanya. And then sooner or later, pwede tayo mag-consolidate dito sa area na to between level 60 and level 76. So makita rin natin yung ating volume is nagdi-diminish and more on selling volume na yung nakikita natin dito kay Abra Mining. So wala tayo sa overbought area. And then yung natitira na lang natin na parang green flag sa kanya is yung MACD indicator natin na naka-cross up pa yung blue line. Pero sa pagka-review nga natin is looks like na-reach na natin yung peak. And then nagde-descend na yung ating histogram. And yung number of trades natin dito is possible nga because of this selling volume. So nagsisell po yung ating mga holders dito kay Abra Mining. So unfortunately, itong area na to na level 76 is like 70% strong. Medyo mahirap siyang basagin. And it looks like na magbabounce lang po tayo dito between level 60 to level 76. So unti-unti pong hihina yung galaw natin dito kay
Abra Mining. So if ever man na gusto niyo pa rin pumasok or mag-accumulate ng shares dito kay Abra Mining, if we can see this blue line, itong ating moving average 20, dito yung pinaka best na price natin kasi sooner or later packet na rin tong ating moving average 20. So siguro mga level 57 or 56 yung pinaka best price na makuha natin itong si Abra Mining. So check nyo po maigi magiging options natin for Abra Mining. Apollo close today at 0.28. Meron po tayong pagbaba na 12.50% sa kanya from our previous closing price, around 0.31. Number of trades natin 17,410. So very active din po itong si Apollo Global. And dito sa ating chart, meron na po tayong bagong resistance dito. Yung bagong resistance natin sa around level 0.30 and support around 0.28. So checking our stochastic indicator, tuluyan na nga pong bumagsak yung ating momentum. Nasa level 40 na tayo. Checking our RSI, we're no longer in the overbought area. Nasa level 58 na tayo. And checking our histogram, ito na nga po, na-reach na natin yung peak natin noong January 20. And nagkakaroon na po tayo ng pag-descend ng ating histogram dito kay Apollo. So humihina na po yung ating momentum. Kagaya nga po ng review natin last time, though meron siyang mataas na buying volume, mataas din yung kanyang net foreign buying, pero yung chart niya pinapakita is nagkaroon na tayo ng high. So ang possible na lang dito is magkaroon pa tayo ng panibagong high and tuluyan na nga tayong makita ng downward movement dito kay Apollo. So possible pa naman na umakyat itong si Apollo, pero itong 30 area natin, we can say na 70% strong na siya. So baka mga ilang days pa bago ulit nating mabasag itong si Apollo. So kung talagang gusto niyo pa rin pumasok or mag-accumulate ng shares dito kay Apollo, so same thing kay Abra Mining, near the moving average 20, maganda sa kanya. So possible dito around 0.26 for Apollo. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Apollo. OV close today at 0.015. Meron po tayong pagbaba na 11.76% sa kanya from our previous closing price around 0.17. Number of trades natin 1,230, so very low participant. And dito po sa ating chart, still same resistance around 0.18 and same support around 0.014. Checking our stochastic indicator, we are in the oversold level 16. Checking our RSI, mahina po yung momentum natin, nasa level 52 tayo. And checking our MACD, nagde-descend na rin po yung ating histogram. Ito po yung ating peak na ginawa dito kay OV. That was around January 20. So same review po tayo kala Abra Mining and Apollo. Nag-create na po tayo ng high dito kay OV. And itong ating 0.18 area is 70%. Strong na rin po natin masasabi dito for OV. So if ever man gusto niyo pa rin pong pumasok dito kay OV or mag-accumulate ng shares, mas maganda po dito na tayo sa moving average 50. So not unlike Abra Mining and Apollo, nasa moving average 20 yung ating support. Dito kay OV, nasa moving average 50. So dito siya around 0.13. Sa mga gusto namang umexit dito kay OV, pwede natin masabi na yung pinakamalapit sa ngayon na high na pwede natin gawin is around 0.18, which what we did today, 0.18. So mahina po yung ating momentum. Wala po tayong number of participants or support. So wala po tayong ma-expect na magandang galaw dito kay OV. So check nyo po maigi yung magiging options natin for OV.